இப்போ ஆய் சொல்லுங்க. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less. Your check is I'm chess, what's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion. Your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். நான் மனோ விக்ரம். நம்மளோட KSS சுசுகி மோட்டார்ஸ் பொள்ளாச்சியில் இருந்து ஒரு சூப்பரான ரேலி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ரேலியில் என்ன வண்டி கலந்துக்கிற போது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க சுசுகியோட ஜிக்ஸர் மட்டுமே கலந்துக்கிற போதுங்க. ஏகப்பட்ட கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட கஸ்டமர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் கொடுத்து அவங்கள எல்லாத்தையுமே ஒரு சூப்பரான ரேலி கூட்டு போகிறாங்க. இந்த ரேலி எங்கேருந்து நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொள்ளாச்சியிலேருந்து மூணார் வரைய போகுது. ஸோ பொள்ளாச்சி டு மூணார் ஒரு சூப்பரான ஜிக்ஸரில் ஒரு ரேலி பண்ண போகிறோம். அதுக்காக என்னை இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க. பொள்ளாச்சி டு மூணார் ரோடு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும். ஃபுல்லாகவே டீப் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 செக் போஸ்ட் இருக்குது. தமிழ்நாட்டில் 2 செக் போஸ்ட், அதுக்கப்புறம் கேரளாவில் 2 செக் போஸ்ட். இடையில பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ஃபாரஸ்ட்டு. காலையில் 6 மணிக்கு ஓப்பன் பண்ணுறாங்க கேட்டை. நீங்கள் 2 வீலரில் போகணுன்னா அதே மாதிரி ஈவினிங் பார்த்தீங்கன்னா 6 o'clock கூட முடிச்சிருவாங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் முன்னாடி 2 வீலரில் போக முடியாது. கண்டிப்பாக 4 வீலரில் மட்டும்தான் போக முடியும். ஒரு சில அனிமல்ஸ் எல்லாம் அங்கே இருக்குதுன்னு வேறு சொல்கிறாங்க. பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் ஒரு சூப்பரான பொள்ளாச்சி டு மூணாறு ஜிக்ஸரோட ஒரு சூப்பரான ரேலியும் அண்ட் ரைடை தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே கூட இருக்க பால் பட்டன் அமைக்கிறீங்க. நான் போடக்கூடிய வீடியோக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும். By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what got me. Hello guys. KSS சுசுகி பொள்ளாச்சி. என் பேர் வந்து அசார். இப்போ வந்து பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ரேலி வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். போன டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பொள்ளாச்சி டு ஆலியார் வால்பாறை பண்ணோம். இப்போ இந்த டைம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பொள்ளாச்சி டு உடுமலை மூணார் அப்படி போகிறோம். இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிக்ஸரில் வந்து நீங்கள் நிறைய வண்டிகள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ நீங்களும் வாங்க, நிறைய வண்டி எடுங்க. ஜிக்ஸர் ஃபேமிலியில் நீங்களும் வந்து ஒரு மெம்பர்ஷிப் ஆகுங்க. நீங்களும் வாங்க, நெக்ஸ்ட் ரைடுக்கு வந்து எல்லாருமே வந்து கலந்துக்குங்க. நீங்கள் வந்து சுசுகி ஃபேமிலியில் வந்து ஒரு மெம்பர்ஷிப்பாக வந்து சேர்ந்துக்குங்க. Ice in my veins,
I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say ரைடு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அது நம்மளோட சிக்ஸர் மூலமா. ஸோ இப்போ எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொள்ளாச்சிலேருந்து உடுமலைப்பேட்டை வந்துட்டோம். ஸோ உடுமலைப்பேட்டை வந்தோடனே ஒரு சூப்பரான ஆர்கனைஸ் பண்ணியாச்சு. இங்கேருந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு திரும்ப மேலே ஏற போகிறோம். இன்னும் ரைடு சூப்பராக என்ஜாய் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ கண்டினியூஸாக வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். 6 a.m. and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM that's my only friend. No light, just the sun coming up. ஹலோ கைஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பொள்ளாச்சி ஷோரூம்லேருந்து எங்கள் உடுப்பேட்டா பிரான்ச்சுக்கு வந்து வந்திருக்கிறோம். இங்கேருந்து ஒரு 10 மெம்பர்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க. ஸோ நீங்களும் வாங்க, இதுதான் எங்கள் ஷோரூம். ஃபேமிலியோட சேர்ந்து ரைட் பண்ணுங்கள். Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. கை நீட்டுறோம்ல, எவ்வளோ தூரம் நம்ம கை நீட்டுறோம். கேட்குறான் அவன். நம்மண்ணா வரும்போது அவங்க நிப்பாட்ட மாட்டேன்றாங்க. I'm just lost to feel, I'm just lost to feel. I need time to heal, I can't steer the wheel. Cause this ride it heals, and it gives me chills. A nice road it feels, I slip off the field and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. பொள்ளாச்சிலேருந்து இங்கே வந்திருக்கோம். நமக்கு அவ்வளோ சூப்பராக தான் இருந்தது. பொள்ளாச்சிலேருந்து இங்கே வர வரைக்கும் ரைடு ஸ்மூத்தாக தான் போச்சு. இப்போது இவங்க பண்ண எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது. கூட கூப்பிட்டு வந்தவங்களும் நல்லா தான் கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க. இது ரைடு எப்படி இருந்துச்சு? இப்போ ரைடு இருந்தாலே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி வந்தால் நல்லா இருந்துச்சு. ஓகே.
பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கேஎஸ்எஸ் சுசுகி சார்பில் வந்து கிக்ஸர் ரேலி இது வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து எங்களுக்கு செகண்ட் ரைடு. ஃபஸ்ட் ரைடு வந்து நாங்கள் ஆலியர் டேம் எடுத்துக்கணும். இந்த தடவை வந்து மறைவு ஃபிக்ஸ் பண்ணி கூப்பிட்டு வந்துருக்காங்க. உண்மையிலேயும் அவங்க சார்பில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து ஒரு அடுத்த ஸ்டெப் வந்து எடுத்து வச்சுருக்காங்க. நல்லா இருக்குது. நல்லா இருக்கு. நிறைய பேர் ஜிக்ஸர் வச்சுருப்பீங்க பொள்ளாச்சியில். எங்கள் மாதிரி ஜிக்ஸர்ஸ் வச்சுட்டு நாங்கள் ஒரு ரேலி கண்டக்ட் பண்ணிருக்கோம். பொள்ளாச்சியில் யாரெல்லாம் ஜிக்ஸர் வச்சுருக்கீங்களோ கேஎஸ்எஸ் சுசுகி ஷோரூமை கண்டக்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் ரேலியில் எங்கள் கூட வாங்க. ஹாய், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் பொள்ளாச்சியிலேருந்து மூணார் வரைக்கும் ட்ரிப். இடையில வந்து பார்த்திங்கன்னா மலைப்பாதை வழியாக வந்தோம். இடையில தூவானம் ஃபால்ஸ்னு ஒரு சூப்பர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. அந்த இடத்துல நின்று ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்தோம். யானையெல்லாம் வரும்னு சொன்னாங்க, ஆனால் நாங்கள் வந்தப்போ எதுவும் வரல. வந்திருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் அட்வென்ச்சர் நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் த்ரில்லிங்காக இருந்திருக்கும். திருப்பி போகிறப்ப வரும்னு நினைக்கிறேன். நான் இப்போ இறங்கிடுவேன். ரொம்ப இறங்கிட்டான் அப்படின்னு அவர் இப்போ சொல்கிறாரு. அதனால் நாங்கள் அது இறங்குறதுக்கு முன்னாடியே நாங்கள் கிளம்பிடலான் இருக்கோம்.